Okay. Okay. Good. Okay. Already I think someone started recording. तर ठीक आहे. जस्ट अ डिस्क्लेमर की हे सेशन रेकॉर्ड करतो आपण. तर सगळं चॅट आणि कॉन्व्हर्सेशन सगळं रेकॉर्ड होत आहे. ठीक आहे. आय गेस की यूज आहे की कुणाचा क्लास मिस होत असेल तर त्यांना हे रेकॉर्डिंग ऐकता येईल अशासाठी. ओके. सो होपफुली सगळ्यांची दिवाळी साजरी झाली आहे आणि सगळेजण बॅक टू स्कूलवर का चालू झालेत. आय थिंक की दिवाळीमध्ये होपफुली कोणी विसरलं नाही सगळं, पण विसरलं असेल तर जस्ट आपण थोडं रिवाइज करू या क्लासमध्ये आणि पुढे सुरू करू. ओके. लेट्स स्टार्ट. ओके. सो जस्ट लाईक आपण HTML कंटिन्यू करतोय. मे बी आणखीन 2 or 3 weeks, 3 or 4 सेशन असतील की त्याच्यानंतर विल रॅप अप HTML. ठीक आहे. तर मोस्टली आपल्या HTMLचं संपवून टाकू आपण विदिन नेक्स्ट 2-3 सेशन्स. लेट्स गो सेशन. जस्ट ॲज अ रिकॅप, आय नो की आपण 2-3 वेळा ही रिकॅप केली आहे HTMLचा. आय जस्ट वॉन्ट टू मेक शुअर की हे जरासा कन्सेप्ट कठीण नाही, पण जरासं मुलांना जड जाईल, तर त्याच्यासाठी 1-2 वेळा मुद्दामून परत परत घेतोय की त्यांना आयडिया राहील की हो असं काहीतरी शिकलं होतं किंवा वापरू शकतो याच्यासाठी. तर आपण 2 सेशन पूर्वी केलेलं की HTML क्लास ऍट्रिब्यूट्स, की क्लास HTML एलिमेंट्सला क्लास ऍट्रिब्यूट कशी वापरायची. तर क्लास ऍट्रिब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाय क्लास फॉर HTML एलिमेंट. तर आपण बघितलं की H1 एलिमेंट असेल किंवा H2 एलिमेंट असेल तर त्याला क्लास ऍट्रिब्यूट कशी वापरायची, राईट. सो हाऊ यू टू डिफाइन class attribute is often used to point a class name in a style sheet. It can also be used by JavaScript to access and manipulate elements with the specific class name. ऍक्च्युली जावास्क्रिप्ट आपण बघितलं नाही. ब्रीफली 1-2 नेक्स्ट सेशन मध्ये काहीतरी आपण थोडस जस्ट टच करू, त्यावेळेला कळेल तुम्हाला की कसं वापरायची ती. पण त्याच्यानंतर मे बी नेक्स्ट इयर विल डेफिनेटली आपण बहुतेक HTML जावास्क्रिप्ट सुरू करू, तर त्यावेळेला जास्त लक्षात येईल तुम्हाला. आणि क्लास ऍट्रिब्यूट्स म्हणजे कॅन बी यूज विथ मल्टिपल HTML एलिमेंट्स. त्यामुळे तुम्ही क्लास डिफाईन केला असेल तर यू कॅन यूज इट विथ HTML एलिमेंट H1 or you can use it with a paragraph too. आणि क्लास नेम इज टेस्ट सेन्सिटिव्ह, राईट. तर इसकी एक्झाम्पल लेट्स गो. मी आय थिंक एक्झाम्पल दाखवतो परत एकदा. जस्ट लेट मी शो यू गाईज. Hopefully I have class attribute, right? Okay, okay. Okay. This is what we looked at it, right? मागच्या 1-2 वेळापूर्वी की स्टाईल मध्ये यू स्पेसिफाय अ क्लास, आणि क्लास मध्ये यू नाव हॅव properties, right? Attributes different. And when you are using that class, you say class and name of the class, my city. So all these attributes within that class or properties, they are applicable on this all the elements which are embedded within this div element. So as an example, run करून दाखवतो की okay, it's going on my screen. ओके. आवाज ठीक आहे सगळ्यांना? कारण आय थिंक समवन केस कंप्लेन और मेन्शन दॅट व्हॉइस इज लो. की नाव ठीक, आवाज ठीक आहे? ओके. तर यू कॅन सी की क्लास ॲट्रिब्यूटची आयडिया इज दिस वे, राईट. की यू स्पेसिफाय नेम आणि you use it with a different class.
आता जस्ट फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला बघायचं असेल तर शेवटच्या एलिमेंटला इथे बघितलं की क्लास एट्रिब्यूट इज ओनली यूज विथ h2 नॉट विथ द div टॅग, राईट? और आम्ही मी इंटरचेंजेबली वापरतो टॅग किंवा HTML एलिमेंट, तर इंटरचेंजेबली लोक जण वापरतात. तशातलं तर h2 HTML एलिमेंट बरोबर क्लास एट्रिब्यूट वापरली, पण त्यामुळे द सेम एट्रिब्यूट क्लास एट्रिब्यूट इज नॉट ऍप्लिकेबल टू पॅराग्राफ. आणि मग त्यामुळे यू कॅन राईट अवे लगेच दिसू शकतं तुम्हाला की इथे त्याचा इम्पॅक्ट कसा आहे डिस्प्ले होताना, की टोकियो डिस्प्ले करताना ऑल क्लास एट्रिब्यूट यूज झालेत आणि टोकियो इज अ कॅपिटल ऑफ जपान ते डिस्प्ले करताना इट्स प्लेन डिस्प्ले झालंय कारण देयर इज अ नो एट्रिब्यूट. ओके, व्हॉइस क्लिअर आहे की नाही पंडित? आय थिंक त्यांनी मेन्शन केलं की व्हॉइस इज नॉट क्लिअर or low. Okay, so that's the way the okay. Let me switch. I guess it started well आणि मग आता परत कंप्लेंट करताय व्हॉइस, तर लेट सी. तर मागच्या 2 क्लासमध्ये पण तसंच झालं होतं, तर आय जस्ट वॉन्टेड टू मेक शुअर. लेट सी, आय थिंक काही ना नाही येत ऐकायला. ओके, लेट सी. गिव्ह मी अ सेकंड गाइज. ओके, लेट मी स्विच. मुलांना 1 मिनिट थांबा कारण आय एम जॉईनिंग फ्रॉम माय फोन. ओके, मुलांना ऐकायला येत आहे आता? हॅलो. Okay, मुलांना now is it clear? Okay, that's good. Okay, so that's आता just म्हणा दाखवलं तसं मी की that's a class attribute, and the next part was what we were doing is HTML ID attribute. ID attribute is a similar way. HTML ID attribute is used to specify unique ID for an HTML element. The ID attribute is often used to point to a specific style declaration in a style sheet. It can also be used by JavaScript to access and manipulate elements with the specific ID. As such, मगाशी म्हणाला जसं की क्लास जेव्हा JavaScript बघू तेव्हा you will see it. पण ID वापरून you can specific
you can specify particular class style attributes with that ID for that element. आणि okay, जेव्हा class use करतो जेव्हा for that, or when you use the style attributes, the syntax is hash sign followed by the name of the ID. Just as an example मी दाखवतो. Let's see the example. So we were saying here, right? The HTML element is header, आणि मग HTML हे एलिमेंट हेडर आहे h1. त्याला आयडी सपोजली आपण माय हेडर म्हणून दिली, तर त्याचे ऍट्रिब्यूट डिफाईन करायचे असेल तर यू हॅव टू पुट अ हॅश साइन आणि माय हेडर अँड व्हॉट एव्हर प्रॉपर्टीज यू पुट इन. तर ऍज अ एक्झाम्पल यू कॅन सी okay. So you guys can see the example is, this is the way it displays, right? Header, the attribute style sheets are applied to that particular ID. Supposedly आता मी just for example दाखवायचं असेल तर differentiate करायचं असेल तर now if I say here another element with the header ID 2, my header 2, right? And if you display, so you can see यात दिसतंय, right? मला की या second h1 element साठी ID attribute ID different आहे, त्यामुळं सेम स्टाईल्स वापरल्या जात नाहीये. So that's the idea behind this key. When you are using ID attributes, only styles are applied to only that particular element. Class मध्ये करत असताना you specify class name and then that same attribute is applied to all the elements, right? So now you can see it's only associated with one ID. The usually idea is जेव्हा HTML पेज लिहितात, क्रिएट करतात वेबसाईट किंवा कोणी HTML फॉर्म बनवतो, त्यावेळेला दे यूज कॉम्बिनेशन वापरतात की काही एलिमेंट साठी दे विल यूज आयडी आणि काही एलिमेंट साठी क्लास यूज करतील. काही एलिमेंट साठी आता तुम्हाला आठवत असेल तर h1 आता मी आय थिंक देयर इज वन एक्झाम्पल मी टाईप करण्याऐवजी आपला ओल्ड स्टाईलचा एक्झाम्पल दाखवतोय मी. लेट मी जस्ट सी की वेन वी स्टार्टेड विथ द ॲट्रिब्यूट्स और सॉरी स्टाईल शीट, त्यावेळेला इंटरनल स्टाईल शीटचं एक्झाम्पल दाखवलेलं इनलाईन स्टाईल शीटचं. तर दिस इज inline. Okay, inline नाही म्हणत आहे. Actually what I wanted to show you guys is internal style sheets example. सगळ्यांना आठवतंय काही ते inline, internal and external style sheets? नसेल तर विचारा. ओके, आता हे मी काल internal, actually I was just showing it to someone. Oh, okay. I'm just going to take out this. If I show you guys की आता हे एक्झाम्पल जर डिस्प्ले केलं, so you can see आपण या स्टाईल शीट मध्ये what we said is की
इलेमेंट्स डिफाईन केलेत, राईट. H1, P1, H1 आणि डिफरंट टेक्स्ट सांगितलंय. आणि स्टाईल डिफाईन करताना जस्ट the styles are defined with the HTML name, HTML element name. त्यामुळे काय होतं की every HTML element which of that type gonna get that style. तर इथे H1 is twice, right? त्या दोघांची स्टाईल यू कॅन सी इट इज नाव कलर बॅकग्राऊंड टेक्स्ट कलर इज रेड आणि बॅकग्राऊंड कलर इज लाईट सियान, राईट. आणि पॅराग्राफ साठी इट्स कलर इज अ ब्ल्यू. बॉडी आपण दिलीच नाहीये तिथे, पण बॅकग्राऊंड बॉडीचं व्हॉट इज अ बॅकग्राऊंड फॉर लाईट ब्ल्यू फॉर बॉडी. सो यू कॅन सी की सगळ्या HTML एलिमेंट मध्ये सगळ्या पेजवर all H1 element need to have the same style. So usually we define styles with HTML element name. If only particular element need to have the style, we define that attribute with the ID. आणि रॅन्डमली कुठल्याही एलिमेंटला वापरायचं असेल तर वी युजली डिफाईन विथ क्लास, आणि मग तो क्लास स्पेसिफाय करतो कुठल्याही एलिमेंटला. सो इथे बघता येईल तुम्हाला की इथे पहिल्या याच्यामध्ये DIV एलिमेंटला क्लास वापरलाय आणि इथे H2 एलिमेंटला क्लास वापरलाय, बट सेम क्लास इज यूज. द सेम स्टाईल्स आर यूज टू डिस्प्ले दॅट पर्टिक्युलर एलिमेंट. 3-4 प्रकारे स्टाईल शीट्स वापरता येतात. म्हणजे स्टाईल शीटचे डिफरंट टाइप्स आहेत आणि लोक जेव्हा वेब डेव्हलपर्स क्रिएट करतात HTML पेजेस तेव्हा ते कुठल्या वेगवेगळ्या पद्धतीने स्टाईल शीट डिफाईन करतात. आणि या आता नाव ऍज अ शोईंग की ID किंवा हे आहेत सगळं मी इंटरनल स्टाईल शीट मध्ये दाखवलं, राईट. त्या एक्सटर्नल स्टाईल शीट म्हणून पण सेव्ह करता येतात. डू यू गाईज अंडरस्टँड? सगळ्यांना कळतंय का काय बोलतोय मी ते? नो की 2-3 क्लासेसचं मी एकत्र करून सांगितलंय तुम्हाला, पण आय बिलीव्ह की ज्यांना कोणाला समजलंय ऑलरेडी स्टाईल शीट्स कशा वापरायच्या त्यांच्यासाठी ओके ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन होते, पण ज्यांना कळलं नसेल त्यांना कन्फ्युजिंग होईल. तर वी कॅन, तुम्ही प्रश्न विचारला तर मी उत्तर देईन आणि मग त्याच्याने ज्यांना कुणाला आणखीन समजलं नसेल त्यांना समजेल. जस्ट ॲज एक्झाम्पल की परत एकदा की ID मध्ये जेव्हा ID वापरून स्टाईल शीट वापरतात तेव्हा याला त्या पर्टिक्युलर एकाच एलिमेंटला अप्लाय होतात. जेव्हा क्लासने वापरता तेव्हा तुम्ही कुठल्याही एलिमेंटला अप्लाय करू शकता. आणि जेव्हा नुसतंच HTML एलिमेंटच्या नेमने डिफाईन करतो त्यावेळेला ओनली दॅट पर्टिक्युलर HTML एलिमेंट्सना ती स्टाईल अप्लाय होते, राईट. आणि त्या दिवशी आपण बघितलं की ID बरोबर बुक मार्किंग पण कसं करतात, राईट. आय थिंक ID वॉज विथ द बुक मार्किंग. लेट मी शो यू जस्ट टू रिवाइज दॅट सेम थिंग. ID बरोबर बुक मार्क्स कसे केलेले आपण ते दाखवतो मी. तर त्याचं एक एक्झाम्पल बघितलेलं. आय एम जस्ट गोना रिपीट द सेम एक्झाम्पल. ओके. आणि ऍक्च्युली एक मी बोललो असेल तुम्हाला, पण तुम्हाला HTML मध्ये HTML पेज मध्ये कमेंट कशी लिहायची माहिती आहे का? येस, नो? HTML एलिमेंट मध्ये कमेंट कशी लिहायची? ओके, हरीश सेइंग नो. ओके, आता माझ्या स्क्रीनवर दिसतंय, पण दॅट इज द वे टू पुट द कमेंट. इफ यू पुट एक्सक्लेमेशन देन टू डॅश, दॅट्स द स्टार्टिंग लाईन, आणि एंडिंग विथ दिस थिंग्स इज वॉट एव्हर यू पुट. या दोन याच्यामध्ये जेवढं काही पुट टाकलं असेल दॅट इज कमेंट. कमेंट म्हणजे काय की समथिंग एक्सप्लेनेशन ऑर समथिंग नॉट वर्किंग. त्यामुळे मग तुम्हाला ते चेक करायचं असेल की
ते टेस्ट करायचं असेल तर त्याच्यासाठी कमेंट्स युजली वापरतात. कोणीतरी त्यांचा फोन अनम्यूट केलाय, त्यामुळे जस्ट मेक शुअर तुमचे सगळ्यांचे फोन म्यूट आहेत. ओके, लेट मी सी कुणाचा फोन आहे का, वेट नाही. ओके, लेट्स सी, फाईन. तर लेट्स सी. ओके, सो जस्ट फॉर द एक्झाम्पल मी दाखवतो की कमेंट आणि अनकमेंट म्हणजे काय. ऍक्च्युली maybe this is not a good example. Let me just put that into our this previous internal style sheet example, right? Okay. So मी इथे जस्ट रॅन्डम टेक्स्ट लिहिलं, तर बॉडी एलिमेंट मध्ये आहे, त्यामुळे दॅट टेक्स्ट इज शोन हियर. पण अरे दॅट्स माय कमेंट फॉर मी टू रिमेंबर समथिंग. तर ती कमेंट करायचं असेल तर यू कॅन जस्ट यूज एक्सक्लेमेशन and end with that dash. So now as you save this one, so you don't see that text because this is the way you format your comments in HTML. Gaurav, got it? I think there are few of the folks said no. मुलांनो समजलं का कमेंट कशी लिहायची ती? Okay, so that was one part, and then second one I wanted to show is ID बरोबर we were looking at the bookmark part, right? Where is my class and ID? Okay, ID and bookmark. If you remember, this is the way I was showing you, right? कि और हे HTML content लिहिला आणि it is a scroll bar आहे कि the page is so big कि next में content बघायला you will have to use a scroll bar. तर usually खूपशा वेबसाईट वर तुम्ही बघितलं असेल, मी आय गेस की लेट्स गो अँड सी वन रिअल लाईफ वेबसाईट. आता आय डोंट रिमेंबर कुठली वेबसाईट असेल, तर लेट्स सी. Okay, luckily this website. Okay, scroll down. Actually, this is not really good example. Okay, ठीक आहे. आय गेस की दॅट्स नॉट अ गुड एक्झाम्पल. पण खूपशा वेळेला स्क्रोल बार असेल, आय बिलीव्ह की तुम्हाला सगळ्यांना लक्षातच असेल की स्क्रोल बार असेल तर यू हॅव टू यूज अ स्क्रोल बार टू गो टू दॅट पर्टिक्युलर प्लेस अँड रीड इट, राईट? तर इन दॅट केस द आयडिया इज टू जस्ट जम्प टू दॅट पर्टिक्युलर लोकेशन. यू यूज द बुकमार्क्स. आणि बुकमार्क्स कसे यूज करतात, तर यू पर्टिक्युलरली माहिती यू यूज द आयडी एट्रिब्यूट आणि give the ID to the particular HTML element. So in this case, at this place, I gave the ID C10, right? Chapter 10. Then you use this ID in your bookmark. So you can see that bookmark वापरायचं असेल तर you use your anchor symbol or HTML relocation, right? So you have href for the anchor, and तिथे you specify your HTML element ID with the hash sign. So then it is going to jump to that particular location. So you can see it will jump to this place. So as I was saying, की इथे तुम्हाला chapter 10 दिसत नाही screen मध्ये, right? But as you click on it, it will
make this part as it will take you to the top. कारण तुम्ही बघितलं की स्क्रोल बार मिडल मध्ये आला, राईट? आय कॅन शो इट वन मोर टाइम. स्क्रोल बार at the top, right? When you click, it takes you there. Same like, okay, instead of 10, if I say I'll just add one more jump की chapter 16 ला jump करायचे असेल तर I will have to define the ID at the chapter 16, right? So can someone just tell me how I should define the ID? की काही ID द्यायचं असेल तर it should be ID. Someone, मुलांनो कोणीतरी टाईप करा. So we will use that. कारण आयडिया इज तुम्हाला समजलं पाहिजे. ओके, #16 वापरायचं आहे. ओके, and let's use, you can use whatever ID you want. मी #16 च्या ऐवजी दुसरा कुठला तरी आयडी देताय का? नो आय गेस दोघांनी पण तुम्ही सांगितलंय. you can use this is my idea असं पण म्हणू शकता, राईट? this is किंवा chapter 16 ID. मी तुम्हाला जस्ट ॲज अ एक्झाम्पल हे आयडी वापरलं. यू कॅन यूज नेम आयडी वॉट एव्हर यू वॉन्ट. यू कॅन यूज इट दिस वे आणि मग देन तसं वापरलं तर यू नीड टू पुट एक्झॅक्ट आयडी ओव्हर हिअर, राईट? So now if I just display and then jump to chapter 16, right? This is the text it will display. So if I reload the same page, let me just reload. Let's not do that way. So for you guys to make sure you guys understand, so bookmark ID, if I load it, so now you have 3 links, right? Jump to Google, jump to chapter 10, and jump to chapter 16. This is आता आपण create केले, right? So when I click, you can see the scroll bar कुठे जातोय आणि टॉप वर कुठले. आता now you see these are the top, right? But I click on this, it will take you to chapter 16 is on the top, right? And scroll bar was there. If I do chapter 10, let's see where it takes you. Chapter 10 is on the top, correct? You guys got it? सगळ्यांना कळलं का? I know this session is a kind of आपण मागच्या वेळेला केलं होतं आणि तुम्हाला होमवर्क पण दिला होता. त्यामुळे ज्या मुलांना होमवर्क आलाय त्यांना हे ऑलरेडी माहिती आहे. पण आय गेस की आयडिया इज ज्या मुलांना होमवर्क जमला नाही त्यांनी तो होमवर्क करावा ही अपेक्षा आहे. पण खूपशा मुलांनी होमवर्क केला नाहीये, तर ज्यांनी केला नाहीये त्यांनी परत करा तो होमवर्क. त्याच्यासाठी मी परत सेशन घेतलंय, ठीक आहे? तर दॅट इज व्हॉट द रिकॅप. Let me just go and see what else we had in a recap. iframe. I think iframe I will just skip it. But iframe मध्ये what we were showing you guys? Oh, actually iframe मध्ये you can show. Okay, quickly go with iframe. I guess it's a recap, so let's do the iframe. iframe means, let's see, iframe मध्ये काय असतं की you have iframe element आणि त्याच्यामध्ये source मध्ये you specify which HTML page to display. Then you can specify the size of the page, iframe. You can have title for the iframe, right? That is all you can do with the iframe. आणि आता this page the content is what I'm going to show you guys here, right? HTML page आहे the फक्त content, the page is displayed in iframe. So if I run, okay, it's good to get errors so we can fix it, right? Okay, why my things are erroring out? Because I have page तुम्हाला दाखवतो मी की माझ्या फाईल स्ट्रक्चर मध्ये demo.iframe is in same place as iframe.html, main.html.
बट मी पाथ देताना काय केलंय, my html /demo underscore. So what I should do? Guys, one of the guys can reply or message kara. That will tell me कि you guys understand what I should change here. Okay, and the one guy replying. Okay, this is one way I can take this out and save it, and you can see if I replace, it shows that, right? So that's one way to do it. Other way is I can copy this into this folder and keep the path as it is. So that is the iframe idea, right? So that's what we looked in iframe. And iframe मध्ये path कशी देतो? I think there is another next recap session for path, file path कशा देतो आपण, right? I hope you guys remember how we did the file path, right? Okay. And this one was the homework. मी परत एकदा सगळ्यांना बोलतोय की हा होमवर्क जरा ट्रिकी होता, पण मे बी यू गाईज शुड डू इट. की सगळ्यांनी आय थिंक की 2-3 जणांनी होमवर्क केलाय आणि आय गेव देम द फीडबॅक, पण बाकीच्या मुलांनी केला नाही होमवर्क. तर गाईज गो लुक ॲट युअर क्लास वर्क आणि तिथे होमवर्क आहे तर कम्प्लीट करा. ओके, so this is now after whole half an hour of recap, we are going to start with today's session. Okay, today we are going to look at the HTML forms, not in a depth, just HTML forms काय concept आहे अशातला. HTML form element is used to create HTML form for user input. तर खाली इथे दाखवल्याप्रमाणे basic structure is की you have input element and you can have text box and you have button, so where you can click and if there's something will happen. आता तुम्ही खूपशे जण फोन यूज करता, राईट, मोबाईल फोन. तर लॉट ऑफ वेबसाईट वर गेलात तर तुम्हाला लॉग इन करायला लागतं. तर मग यू हॅव युजर नेम, पासवर्ड आणि देन लॉग इन बटन. सो दॅट इज ऑल्सो अ फॉर्म, HTML फॉर्म. तो कसा डिफाईन करतायत तर त्याचं फक्त जस्ट आय एम गोना शो यू द सॅम्पल. ऍक्च्युअल जेव्हा तुम्ही बटन क्लिक करता त्यावेळेला दॅट form gets sent to server side and their processing happens. All those things happens behind the scenes. ते काय आपण करणार नाही आहोत, पण at least you guys will know. Then form element is a container for different type of input elements. Yeah, some examples are a text field which is shown in this place. There are check boxes, there are radio buttons, there are submit buttons. So this is a submit button, or there are just plain buttons. And you can see the syntax is something like form, then you have form element and ending tag for that HTML form element. So that's the basic symbol. I guess just for the example sake, I'll show you guys HTML form. My ID class. Let's see. Okay, the basic form, right? I'm taking out HTML heading element nahiye, kahi nahi. It's just directly inside the body. You can see form element, right? Ending with the form tag and then ending body ending HTML. So within this form, you can have multiple HTML tags, and that's the reason it's called container, right? A form element is a container for different types of input elements. And as such, you can see multiple. Let's run it and you guys can see it, how it looks. The basic form, right? If you see it, how does it look? It looks like this. Key. As such, I just put the username. So username is displayed here, right? And enter. What is this?
BR means break, line break. Then this is one of the input element for form, right? So you can see when I say is that element starts with the input, so that's the starting, and it has a type. So you have a type attribute. When you say text, it is going to display a text box, and for that particular element, input element, we are giving a name, username. आता हे username name कधी वापरतात? This is again goes back to the HTML JavaScript, right? Yeah, you can use ID and you can use a name. ID आणि name use करून JavaScript मध्ये you can manipulate the HTML elements. We will see that later. But there are two ways. ID पण identify करतं a name आणि name पण identify करतं. Then line break again. You can see the next element is a similar way, email ID, which is input type element. Input element is okay. So element, this is the input element, and its type is again text. Current, we are going to enter the text field. Then name is email ID, and then you can see there is a next third input element, which is of type submit. So when you say submit, it shows it as a button, and it has a value submit. So this is the text what it shows up here, right? So that's very basic form element. There are everybody okay till this point? कोणाला काय question आहे? Okay, so this is very basic input element. Then I think we will see a next one is okay. So there are different HTML element types. In a HTML form element, there are in input element there are different types of elements. So you can see one is a text, which displays a single line text input field. Second one is radio button, displays a radio button. For when you have multiple options, you pick one of the options, right? So that is what radio button. And you have check boxes where you want to use more than one choice, right? Yeah, okay. I'm boy, then I go to school. Actually, multiple options are still there. Those are what you can pick with the check boxes. And then another input type is submit button. Just make example. This is used for submitting the form, or when आपण जेव्हा मी म्हणतोय की फॉर्म सबमिट करतोय तर काय होतं ऍक्च्युअली जस्ट गोइंग बॅक टू मला आठवलं म्हणून सांगतोय तुम्हाला किंवा when you say form submit करतोय तर आता इथे म्हणालो मी की my username is Takale and email ID is takale@gmail.com. right? Click केलं तुम्ही म्हणतो this form will get submitted to the server. So what काय होतं in a website की या फॉर्म वरती जी इन्फॉर्मेशन आहे या फॉर्म वरती जी इन्फॉर्मेशन आहे ती इन्फॉर्मेशन त्या सर्व्हरला पास केले. सर्व्हर म्हणजे देयर इज अ वेबसाईट, तर सर्व्हर साइड असते त्याला ती इन्फॉर्मेशन पास केली जाते. दिस ऑल is going to send it over the internet to that particular website. So that is what called the submitting the information. तुम्ही खूप शाळेला आता मूवी मध्ये बघत असाल की कोणतरी दाखवतात हायटेक फोक्स की मुलं किंवा टेक्निशियन दाखवतात ते चेंज करत असतात काहीतरी साईट आणि ते इंटरसेप्ट करतात इन्फॉर्मेशन. तर जी इन्फॉर्मेशन ही सेंड होणार असते त्या सर्व्हरला तर ते लोक ते मध्येच कुठेतरी तुमच्या इन्फॉर्मेशन ग्रॅब करतात.
right? So that is the idea, and not that is not the idea. Idea is that the information submit होते पण कोणीतरी hackers usually in between grab करतात. पण the forms are used to send the information to server. In this case, the submit button is for submitting the form. When submitting the form, form मधली information send केली जाते, right? And then there is another input type called button, which is again looks similar to submit button, but काय होतं की फॉर्म मध्ये फॉर्म इन्फॉर्मेशन सबमिट होत आहे, बटन मध्ये इन्फॉर्मेशन सबमिट होत नाहीये, but you can write JavaScript code which can show you other information. So I will just show you the samples या सगळ्याचे. For example, just for understanding. So let's already I think की मुलांनी तुम्ही बघितलं की how the text element works, right? की I guess की text element चे काय example दाखवण्याची गरज नाही. की do you guys need to see the example for text? Yes, no? कोणी बोलाल का की कुणाला टेक्स्ट इनपुट टाइप टेक्स्ट एक्झाम्पल बघायचं आहे का? नसेल तर आय थिंक वी आर गुड, कारण इथे यू कॅन सी द टेक्स्ट इज अ टेक्स्ट एलिमेंट. Oh yes, okay. Okay, let's then see. I'll just delete this. First name म्हणालो तर okay, you can say first name आणि इथे F name, right? Then last name. I'll just take this out just for simplicity, right? You can see this is pure example of input element text. So you can see you can type so text मध्ये you can type alphabets or you can type numeric values, which is the text, right? So text is used for that purpose, right? And then let's do what I'm going to show you guys is this way. Let's do little bit of more things. That way it will be easy for you guys to do the homework. I'm going to do the table, okay? I'm hoping everybody remembers the table. सगळ्यांना लक्षात आहे का टेबल? टेबल मध्ये काय असतं? Okay, Harish, you are saying yes. So table मध्ये काय असतं? Then when I write table, what is the next thing come inside the table? Okay, TR. Okay, so a few of you guys are good to remember TR. TR ends with /TR. TR म्हणजे काय? Table row, right? And within a table row, it's always table data, table column. So that ends with table column. Just for simplicity, I'm gonna get this, put it down here. Please align the information so that way it will be easy for you guys to see what I mean. And then another column. We don't have attributes, right, for a table. I think you guys can see I have a table, but it doesn't show any border, anything, right? What is the simplest way to get
the styles. Guys, remember what is the simplest way? I think last time I showed you guys in table, or I think one of the homework, recent homework I said, how to use styles from external places, right? So this one, okay, how to use the styles from. I'm just copy pasting and I don't know how to type it again. But so style sheet, I'm gonna use it from W3 school. And what I'm using, class attribute, right? So this, you can see it has now border, right? And it is taking all the 100%. Right, so that's one thing. Okay, this is text input example. Right, so next one I'm gonna type, this is a radio button, right? Input example. So I'm just gonna put okay, let's type. I think it's better to type input. So guys can tell me आता दाखवलं तुम्हाला की टाईप काय असणार आहे. रेडिओ बटन डिस्प्ले करायचं असेल मला तर काय टाईप असणार आहे, रेडिओ बटन, राईट? Okay. Okay, even I need to go look at the syntax. Okay, type equal to radio. Okay, that's right. Oops. Okay. Equal to one. Let's see how it looks, right? Okay. Basic form. Okay. You can see this is okay. We need multiple radio buttons. Okay. Right, so that way you guys see so this is the radio button, right? You guys can see you have, I mean, I'm not sure you guys are able to see the dot, but the radio button don't go single, right? You always have two radio buttons, yes and no, right? That way it goes. So we have to do two radio button display, two radio buttons display, and then you need to see how that ends up is type another one. Anybody typing anything? Yes. Oh wow. Okay, hold on, guys. I lost your window where you guys supposed to type. Where is my?
Okay, so nobody is typing anything. Okay, good to know. Then you and you have name equal to. So in this case, so you have to give the same name for two radio buttons, right? That's the only way they both will be used together in a JavaScript. And that way, JavaScript come to know it's the same. One is true and one is false. But actually, I forgot to mention, and now in this case, you need to use the value. So you know what value it will be displayed, right? So value equal to, I think, we can say on, and this one is maybe maybe not that way. Maybe this is a radio example to, okay, and let's say boy, or you can pick फॉर्म मध्ये डिस्प्ले करत असाल इन्फॉर्मेशन तर त्यावेळेला हाऊ इट इज डिस्प्लेड राईट लेट्स सी दिस एक्झाम्पल okay, you have these two guys, but okay, I think okay, I did not teach you guys about the label part, right? So actually text goes with the label. So each of these input type, you need a label for it. So that way it will display the labels. Let me just show you how the label part works. Like label for, and then you can give the name for the radio button, right? So this value is for that. Okay, then same way, actually the label usually goes with the radio buttons after the radio button. So radio button boy, and this should go with label this way. Okay, that is more appropriate. So now you can see, you can pick either one of them. If I don't use the same values, just 1 and 2 manalo, right? Let's, for example, here you can see I can have both of them together. But if I use the same name, then they are going to use as toggle. टॉगल म्हणजे कळतं मुलांना की दोघांपैकी कुठला तरी एकच सिलेक्ट होईल. समजतंय का मुलांना? I guess की I don't see. Okay, good. So actually maybe this example maybe I should take another example. Is maybe let's take example which will have multiple check boxes, right? So now you know the electron. This is a radio example. Okay, entertainment. Okay. Then let's say, okay, what a kind of example we can take? And the options we can say, okay, what you play with. Okay, play games.
games, right? So what game, if I say game you play, then people usually give you option, right? One is radio button, one you can say cricket, then the value for this will be cricket and cricket, right? Then second one will be hockey. The third option will be, see, the name you have to keep same. Then basketball. I think we are gonna just finish up only with this. But idea is the just for example, you can see. Again, I made a little. Okay, so idea is now you can see, right? You have what game you play. You have option of cricket, hockey, or basketball. Choice is only one, right? त्याच्यामुळे why the choice is one? Because you use the same name. So if you want to give only one choice, you use a radio button, right? Okay, oh, you can play only one game. So that's the idea with this radio button. And for that purpose, you use the same name and you can have different values to it. So JavaScript मध्ये जेव्हा if you have submit button and when you pick this and click on that submit button, that value for that ID will have, or that particular radio button name will have value cricket. It's a little advanced, but idea is that it is gonna have only one value, either cricket, hockey, or basketball, depending on what user selects. I guess this is kind of we have to rush, but I believe की काय जे सांगतोय ते कळतंय तुम्हाला. Maybe I wanted to finish the check boxes and submit button, but maybe we will do it next time because already we are almost towards the end of our class. So maybe next time what we will do this radio button again, just to make sure how radio button is different than the other check boxes and other things, the text boxes and other things. So every input element has its own uses. Okay. Actually, for this I had homework, but I think we did not finish. So let's not do the homework. Maybe we will do the homework. I will give you the homework next time. But then, because there is no homework for this class, तर actually मागच्या क्लासला मी जो homework दिलाय तो बाकीच्याने finish करा. There are only 2 students who did the homework this time. So maybe rest of the students need to finish that homework. And I will show you the homework page. If you guys have a question, you can ask the question. There is 1 more minute. We can go and see it. नलावडे तुमचा होमवर्क कुणातरी दोघांचा मी बघितलाय आणि त्यांना ग्रेड्स दिलेत, पण आय डोंट रिमेंबर. तुमचा दिला असेल तर आय विल चेक इट अगेन. पण दिस इज द होमवर्क फ्रॉम द 2 weeks बॅक. क्वेश्चन असतील होमवर्क वर तर विचारा, पण अदरवाइज यू गाइज कॅन गो. क्लास इज डन फॉर टुडे. पण होमवर्क ड्यू आहे. आय नो की इट्स ऑलरेडी मिस्ड म्हणून दाखवत असेल तुमच्या होमवर्क याच्यामध्ये क्लास वर्क मध्ये, पण दॅट्स फाईन. यू कॅन सबमिट इट लेट. हॅव अ गुड डे गाईज. You guys can log off, Mulano. I'll stop the recording.